So now we'll move on to the discussion. Okay. So far, as I mentioned earlier, we discussed about the 4 tools. Now we'll be moving on to the 5th tool, that is called the checkboxes. So we'll see what we can basically do with these checkboxes, right? බලමු එතකොට checkbox වලින් අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා, right? So similar to what you have done earlier, let's say that you are given a particular data set or it's a table or something, let's say. So let me copy an example what we used to take earlier. Right. Let's say that you have a database like this, and by using a checkbox, basically what we can do. So we have to go to this data. Sorry, it's in the developer, right? Sorry, developer. The insert. If you take the checkbox, you can click on the checkbox. You can see it is over here. Click on the checkbox, and then you can come and you can draw it. You can draw it, right? Checkbox. So let me remove this GB. Just remove the GB. Yeah? 50, 30, 20, 10. Right. So when we have a table similar to this, when we have a data set similar to this, by using a checkbox, basically what we can do is we can use that checkbox to extract a particular value, right? So checkbox එකකිනුත් අපිට basically කරන්න පුළුවන් යම්කිසි data set එකක තියෙන value එකක් extract කරලා ගන්න පුළුවන්. For example, let's say in this, let's say that the manager want to see what is the highest number of or what is the largest package, or let's say what is the largest what is the package with the largest GB value. අපි හිතමු අපිට හොයාගන්න අවශ්‍යයි largest එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම GB දෙන package එක මොකක්ද වගේ දෙයක්, right? The package with the greatest GB, right? ඒ වගේ දෙයක් අපි හොයාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ checkbox එකක් ආධාරයෙන් checkbox එකක් click කරනකොට ඒක ලබා ගන්න. ඒකට අපි මෙතන කියමු sorry, edit කරමු. Let's say largest data package, or biggest, no, we call it the biggest data package. Okay, they are copying, right? We want to have the biggest data package. Expand this. Right, biggest data package. So as usual, you go to the format control. Then you can select a particular link and you can say okay. And you can see it is true. එතකොට කලින් ඒ වගේ මතක ඇති අපි මේක සිලෙක්ට් කරනකොට වෙලාවකට නම්බර් එකක් ඇපිය වුණා. දැන් කලින් අවස්ථාවලදී මතක ඇති මේ වගේ අපි group box එකක් අරගෙන options ගත්තාම එතකොට නම්බර් එකක් ඇපිය වුණා. ඊට පස්සේ අපි list box ගත්තා. එතකොට ඒ list box වලත් අපිට නම්බර් එකක් තමයි ඇපිය වුණේ. එතකොට දැන් මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන අපිට true කියන එක තමයි ඇපිය වෙන්නේ. මෙතන අපි untick කරනකොට false වෙනවා, tick කරනකොට true වෙනවා. දැන් මේක බේස් කරලා අපිට හොයා ගන්න ඕනේ වැඩිම data value එකක් තියෙන package එක. Right? So then how we are to do? එතකොට අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ? So it is true.
right අපි බලමු මුලින්ම data ප්‍රමාණය extract කරගන්න right අපිට පුළුවන් if function එකක් ආධාරයෙන් data ප්‍රමාණය extract කරගන්න logical test එකක් විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් if this particular cell is equal to true මේ cell එක true වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් maximum value එක දෙන්න. ඒකට max function එක දාලා අපිට මෙතන data range එක select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකුත් නැහැ අපිට null value එකක් ගන්න quotes open කරලා quotes වහන්න පුළුවන්. right අපි දැන් okay කියමු. දැන් අපිට biggest data package එක නෙමෙයි ආවේ ඇත්තටම data bundle එක නම් extract කරගන්න පුළුවන් වුණානේ data bundle. ඒත් අපිට data package එකත් ගන්න විදියක් තියනවාද මේකේ? If this is true, can we take the data? ඇත්තටම data package එක ගන්න බෑ. package එක ගන්න නම් අපිට ඇත්තටම if function එකත් එක්ක and function එක භාවිතා කරන්න වෙනවා. එතකොට අපිට conditions දෙකක් එක තමයි මේ දේ කරන්න වෙන්නේ. අපිට ඒක කරන්න බැරි නෑ. හැබැයි අපිට ඒක කරන්න වෙන්නේ මේක තව function එකක් එක්ක couple කරලා. දැන් මම ඒක කරලා පෙන්නුවොත් අපිට පුළුවන් එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක option එකක් විදිහට ගන්න max function එක execute කරලා. ඒක හැබැයි ඉතින් unnecessary දෙයක් I feel. sorry අපි කියමු මේකේ biggest data bundle කියලා. package එක නෙමෙයි අපිට ගන්න පුළුවන් උනේ. sorry rename කරන්න දෙන්නේ නැහැ. the biggest data right ඒත් අපිට පේනවා මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් extraction එකක් තමයි කරන්න පුළුවන් මේ check box එකෙන් basically යම්කිසි data set එකක යම්කිසි value එකක් extract කර ගැනීම අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ capability එක භාවිතා කරලා if function එකක් ආධාරයෙන් යම්කිසි value එකක් extract කරන එක. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් checkbox එකකින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. අපි ඒත් හිතමු data set එකක් තියෙනවා කියලා. අපි හිතමු යම්කිසි sales figures වගේක් තියෙනවා කියලා යම්කිසි අවුරුද්දකට අදාළ අපි හිතමු 2020 මාස 12 සඳහා අපි ගාව තියෙනවා කියලා හිතමු sales figures ටික. එතකොට අපි හිතමු sales මේක thousands වලින් කියලා හිතමු. You can assume this in thousands දහස් සංඛ්‍යා වලින් කියලා. එතකොට අපි හිතමු 25000යි 32000යි 14000යි 86000යි 5000යි 34,000. likewise you can assume some of the numbers, right? then මේ වගේ values ටිකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. එතකොට අපි හිතමු so here we want to highlight, right? So here we want to highlight so when we click this checkbox, let's say that we want to highlight the highest 3 sales. අපි කියමු checkbox එක click කරනකොටම අපිට අවශ්‍යයි මේ sales වලින් highestම sales තුන highlight කරලා පෙන්නන්න. ඒතර ඒ වගේ දේකුත් අපිට මේ checkbox එකක් භාවිතා කරලා apply කරන්න පුළුවන්.
So එතනදී අපි මොකක්ද කරන්නේ? මුලින්ම as usual you can get the checkbox, then you can rename it. Let's say it is the largest, or we call it 3 largest sales. 3 largest sales. तर අපේ requirement එක මොකක්ද? අපි මේ check box එක click කරනකොටම අපිට පේන්න ඕනේ highlight කරලා වැඩිම sales figures තුන. ඒතකොට ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද achieve කරන්නේ? අපි දන්නවා check box එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන්. Once you click this check box, it appears as true. ඒතකොට මේක true වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් විතරක් අපිට highest free sales අඳුනගන්න අපහසු වෙයි. එතකොට ඒකට අපිට support එක ඕන වෙනවා තව function එක. එතකොට අපි වැඩිම sale එකක් හොයාගන්න භාවිතා කරන function එක මොකක්ද? අපි දන්නවා max කියන එක. එතකොට max කියන එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩිම sale එකක් අඳුනගන්න. right? එතකොට මෙතන අපි max function එක භාවිතා කරොත් එහෙම අපි දෙනවා වැඩිම sale, highest sale එක. නමුත් ඒක නෙමෙයි අපිට ඕනේ තුන්වෙනියට විශාලම sale එක. right? මොකද තුන්වෙනියට විශාලම sale එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ if function එකක් ආධාරයෙන් මේ conditions දෙක භාවිතා කරලා if and function එක භාවිතා කරලා අතරම and function එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ sales ටික highlight කරන්න. එතකොට ඊළඟ කාර්යය තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ third largest sale එක. එතකොට ඒකට අපිට function එකක් තියෙනවා මොකක්ද? large කියන. right? It's a new function, large function. එතකොට large function එක බොහොම පහසුයි අපිට භාවිතා කරන්න. ඒකෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ array එක select කරන එක. select කරලා අපිට පුළුවන් කියන්න තුන්වෙනියට විශාල sale එක හොයලා දෙන්න. 3 වෙන්න පුළුවන් 4 වෙන්න පුළුවන් 5. right? දැන් අපිට අවශ්‍ය 3 නිසා මම 3 මෙතන type කරනවා k කියන එක ඉස්සර. It is the position. So once you type that you can see that it comes as 65,000. 65000 තුන්වෙනියට වැඩිම sale එක. අපි නිකමට roughly බැලුවොත් 86000 තියෙනවා ඊට අමතරව 78000 තියෙනවා. එහෙනම් හරිනේ. So this is the third largest sale එක. ඔන්න අපි කාරණා දෙකක් දැන් අඳුනගත්තා. එතකොට අපි අවශ්‍යතාවය තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි ක්ලික් එකක් දෙනකොටම මේ sales ටික highlight වෙන්න ඕනේ වැඩිම sales තුන, ඉහළම sales තුන. right? එතකොට එතනදී අපි මුලින්ම check box එකක් හදාගත්තා. ඊට අමතරව තුන්වෙනියට වැඩිම sale එක හොයාගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක format කරන්න කියලා. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි අදාළ data set එක select කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි එතන sales නේ consider කරන්නේ. So we select the sales. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් in the home tab go to the conditional formatting. Conditional formattings වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් new rule එකක් ගන්න. right? Not an existing one. You are going to create your own. එතකොට ඔයා click කරනවා new rule කියන එක. So once you click the new rule, you can see that. So you'll be directed to this particular kind of dialog box. In that, here it says select a rule type. Rule type එකක් select කරන්න. එතකොට අපි select කරන්න ඕනේ use a formula to determine which cells to format. අපි දැන් කරන්න යන්නේ formula එකක් develop කරලා ඒක තුලින් cells ටික highlight කරන එක. right? එතකොට and function එක භාවිතා කරලා අපි මේක කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගන්න option එක use a formula to determine which cells to format. right? So once you click that you can see that edit the rule description. දැන් ඔයා rule එක මෙතන type කරන්න ඕන. ඒතර rule එක මොකක්ද? එක condition එකක් තමයි ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා click කරනකොට මේක highlight වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතන click කරනකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි යම්කිසි cell එකක් true කියලා appear වෙනවා. ඒකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක condition එකක් විදියට ගන්නවා. එතකොට මෙතන conditions දෙකක් තියෙනවා ඇත්තටම. මම මේක equal sign එක දාලා and කියලා type කරන්න. right? ඒක simple වෙන්න පුළුවන්, capital වෙන්න පුළුවන්.
මම කැපිටල් වලින් ටයිප් කරා ඒක හොඳට පේන්න. ඒතර and function එක අරගෙන වරහනක් ඕපන් කරලා අපි කියනවා එක කන්ඩිෂන් එකක් තමයි මේ සෙල් එක සමාන වෙන්න ඕනේ true කියන එකට. right? කියන එක සෙල් මේ සෙල් එක true කියන එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. කැපිටල් සිම්පල් ප්‍රශ්නයක් නෑ මම කැපිටල් වලින්ම ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ අපි දානවා කමා එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක මොකක්ද? මේක true වෙන්නත් ඕනේ ඊට අමතරව මේ data range එක බලපුවාම මේක වැඩි වෙන්න ඕනේ 65000ට වඩා. මොකද අපි දැක්ක third largest sale එක 65000. එහෙනම් 65000ට වඩා වැඩි values තමයි එතන තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දෙවෙනි condition එක විදිහට අපි කියනවා එතකොට අපි පෙන්වන්න ඕනේ මුලින්ම data range එක පටන් ගන්න තැන. ඒතර කොටින් data range එක පටන් ගන්නෙ data set එක මෙතන cell එකකින්. එහෙනම් ඔයා click කරනවා මෙන්න මේ cell එක. Right? So with that you can see it comes as C12. හැබැයි පුතාලා මෙතන මතක තියාගන්න මේක අපි constant cell එකක් විදිහට තිබිලා බෑ මේක relative cell එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මුළු data range එකම evaluate කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා by default ඒක එන්නේ constant cell එකක් විදිහට. ඒකට ඔයා එකේ තියෙන dollar marks දෙක අයින් කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. In case of the examination, so this is the point where you may forgot. ඒක මතක තියාගන්න මේ විදිහට relative cell එකක් විදිහට මෙතන තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මේක වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ කීයටද? 65000ට. නයි 65000 ඔයාලට රිෆර් කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වරහන බහන්න. දැන් අපි ආපහු සැරයක් බලමු මේ ෆෝමියුලා එක කොහොමද equal and function එක ගත්තා. මුලින්ම කිව්වා මේ සෙල් එක true වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා මොකක්ද? data set එකේ පටන් ගන්න තැනට ගිහිල්ලා C12 කියන සෙල් එක ගත්තා. එතකොට ඒක අපි දැක්කා absolute cell එකක් විදිහට ආවේ. අපි ඒක relative cell එකක් කරා dollar marks අයින් කරලා වැඩි හෝ සමාන G70. higher cell. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ format කියන option එකට යන්න. Go to fill and select the color of your choice. කැමති color එකක් ඔයා select කරනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් okay කියන්න. say okay. දැන් ඔයා okay කියලා ආවා. දැන් manager ඇවිල්ලා ඔන්න මෙතන click කරනවා. එතකොට ඔන්න එයාට පේනවා highest 3 sales highlight වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒක තමයි අපිට මේ check box එක භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් තව එක application එකක්. සාමාන්‍යයෙන් data extraction එකක් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි දැක්කා යම්කිසි data value එකක් අපි extract කරා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතන highest sales extract කරන්න. ඒ වගේම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේකේ lowest sales උත් හොයාගන්න. ඒකට මම මේක තව check box එකක් දාන්නම්. So before we move on to that, is that clear how we did that? ඒක පැහැදිලිව බලන්න පුතාලා අපි කරපු දේ. Are you clear with the formatting? So if you did not get, please let me know even either through the chat. If you are not willing to talk, so please indicate either through the chat. So if not, you can concentrate on this, so that will also help. ඒක පැහැදිලි නැත්නම් මේකත් හරියටම බලා ගන්න. ඒතර දැන් මම කරන්න යන්නේ මොකක්ද? lowest 3 lowest sales උත් අපිට හොයා ගන්න ඕනේ කියලා හිතමු. manager කෙනෙක් interested 3 largest sales ඒ වගේම 3 lowest sales. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක අපි කොහොමද කරන්නේ? අයත් අපිට පුළුවන් insert check box එකක් ගන්න, draw කරන්න check box එක. එතලා අපිට ඒක rename කරගන්න පුළුවන් edit text. දැන් මේ වෙලාවේ අපි ගන්න මොකක්ද? 3 smallest sales. 3 smallest sales. ඒකත් link කරන්න format control ගිහිල්ලා දැන් අපි cell එකට link කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයා click කරනකොට ඒක true වෙනවා නැත්නම් ඒක false වෙනවා. දැන් ඔයාට ඊළඟ කාරණාව අර කලින් කරා වගේම ඔයාට ඕනේ third smallest
තුන්වෙනියට කුඩාම සේල් එක හොයාගන්නනේ. කුඩාම සේල් එක නම් අපි දන්නවා හොයාගන්නේ කොහොමද mean function එක. හැබැයි දැන් මෙතන ඕනේ අපිට තුන්වෙනියට කුඩාම එක. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අපි large function එක දැන් අපි භාවිතා කරමු small function. small function එකෙත් data set එක දෙන්න පුළුවන්. ස්ථානය තුන්වෙනියට කුඩාම. නම් okay. දැන් අපි බැලුවොත් පේනවා කුඩාම value එක 5000, දෙවෙනියට කුඩාම value එක 6900, එහෙනම් තුන්වෙනියට කුඩාම value එක 12000. දැන් මෙතනත් අපිට මොකද අවශ්‍ය? මැනේජර් කෙනෙක් මේ බටන් එක ක්ලික් කරනකොටම එයාට පේන්න ඕනේ lowest 3 cells. ඒ වගේ convenience එකක් තමයි අපි offer කරන්න ඕන. දැන් කලින් විදියමයි you can go to home condition sorry first you need to select the data set. data set එක මුලින්ම select කරන්න මතක තියාගන්න පුතාලා. ඊට පස්සේ යන්න developer sorry ඊට පස්සේ යන්න home conditional formattings new rule. So in that you can use a formula to determine which cells to format. ඊට පස්සේ ඔයාගේ formula එක කියන්න මේ පාරක් ගන්න ඔයා and function එකක්. මේ පාර මම simple වලින් type කරන්න. and function එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කිව්වා මේක window එක condition එකක් තමයි true window. අනිත් එක තමයි මේ පටන් ගන්න cell එක. මම කිව්වා ඒක relative window නේ කියලා. relative window. මොකද මුළු data set එකම evaluate කරන්න ඕන නිසා. ඒක අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ මේ smallest value. එහෙනම් කලින් විදියමයි. right? format කැමති color එකක් දෙන්න. okay කියන්න. say okay. දැන් ඔන්න manager ඇවිල්ලා මේක click කරනවා. click කරනකොටම lowest 3 cells highlight වෙනවා. right? එතකොට මේ විදිහට අපි interface එක හදලා තියෙනවා. මේ ටික අපිට ඕන hide කරන්න පුළුවන්. right? Once you develop the model you can hide them. Then manage කෙනෙක් ආවම ඔන්න තියෙනවා options දෙකක්. So if you want to view the 3 largest cells, he click on that, so it appears. So simultaneously, if you want to view the 3 smallest, he click on this, he sees the 3 smallest. Now ඔය වගේ දෙයක් තමයි මේ checkbox එකේ ප්‍රායෝගික භාවිතය. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් යම්කිසි data value එකක් extract කරන්න මේක භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට the maximum sale එක, minimum sale එක, ඒ වගේ දෙයකටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් ඩිස්කස් කරා වගේම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් අපි හිතමු the one needs to identify the largest sale. ඒ වගේ requirement එකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. largest sale එක හොයාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක format control cell එකට refer කරන්න. So once you click on that, yes, it appears. So ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාලට පුළුවන් if function එක භාවිතා කරලා logical test එක තමයි this need to be equal to true. මේක true වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ value if true නම් ඔයාලට ඕනේ maximum value එක ලබා ගන්න. මෙන්න මේ කියන data set එක. එහෙම නැත්නම් නෑ. say okay. The manager ඇවිල්ලා මේ click කරනකොට මොන largest sale එක appear වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් තිබුණා තව එකක් දාගන්න smallest sales extract කරන්න. ඒ වගේ දේකුත් ඔයාලට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. right? smallest sale. The lowest sale, whatever, right? So again you can click on that, link to a particular cell, say okay. So similar to the above, you can take if function, logical test, if this is equal true, then you want to take the minimum value.
So likewise, you could have obtained the average value. You could have obtained the count, whatever that you want to do, you could have done. Right? ඒතකොට විවිධ functions වල ඉගෙන ගත්ත දේවල් භාවිතා කරලා විවිධ outcomes වලට ගන්න පුළුවන්. So therefore, if I'm to summarize the uses of this checkbox, you can either extract some value. So at the same time, you can do some formattings like this. You know, formatting so right? Are you clear with that? Just waiting for feedback. So before we move on to yes, so provide me with the feedback. Feedback क्या देंगे बता दो. Right, okay. So no one is going to respond. So let me now allow you to attempt the question that is there, the activity. Let's see what is that. The activity file. Use the information given in the sales data file. Sales data file information you would have uploaded a sales data file. Develop 2 checkboxes to show top 5 high performers and 5 lowest performance in the sales team based on their monthly sales. So monthly sale database එකක්. So let me take that. One moment. So refer to the data file that you are given. That is the sales data file, right? Data file එකකදී sales කියලා බලන්න එක. Right. හරි මේ තියෙනවා වගේ data set එක sales ID and also the sales. එතකොට මේ එක් sales person ලගේ sales ID එක. එතකොට ඒ එක් පුද්ගලයා කරපු individual sales තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට අහනවා අපෙන් the highest 5 sales සහ lowest 5 sales ටික highlight කරන්න කියලා. Develop 2 check boxes to show the top 5 high performance and 5 lowest performance. එතකොට ඔයාලට highlight කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් මෙන්න top 5 මෙන්න lowest 5 කියලා. So exactly similar to what we did. Now you can try on your own. හරි. එහෙනම් attempt කරන්න බලන්න. Give it a try. So let me allow you 7 to 8 minutes. Now it is 9:38. So try that within 7 to 8 minutes. Then we'll see. Give it a try.
Right. Hope you would have attempted that. So would like to see the someone who has attempted. So if you can share the screen, yeah. So that's better. Amanda, did you manage to do that? Or is it Mitma, Raveen, Tamidu, anyone? Or even Udit? Anyone managed to do that? Yes. So come on, so I need a kind of feedback, right? So otherwise I do not know to what extent that you get this or you're not getting that. So I don't have an idea. So it's better to communicate. So if you did that, so say that you have done it. If not, so tell me why you couldn't do that. Then I might be able to explain from my end. Is Raveen, Tamidu, Amanda, or anyone? So there's no point that wasting no time on that. So you need to respond quickly. So hope you all can hear me properly, right? Sir, මට ඒක කරගන්න බැරුව. You couldn't get it done, right? Raveen, මට පැහැදිලි නෑ කිව්ව එක. ඔව් සර්. කරගන්න බැරි වුණා වගේ. ඔව් සර් කරගන්න බැරුව. So what was the reason that you find what you couldn't? So ඔයාට පුළුවන් වුණාද apply කරගන්න check box එක apply කරගත්තද? Check box, did you manage to apply? Right. එතකොට how about Amanda? Are you here? සර් මම මේ ලෙක්චර් එක මැදින් ආවේ ඒකින්ද ඊළඟ එකේ ඉඳන් මේ කියන්නේ අර සර් කරනකොට බලන් ඉඳලා ඊළඟ ගානේ ඉඳන් කරන්න හිටියා. Right. How about Renuka or Renuka? I don't know. Renuka? How about you? Udit, how about you? සර් ඒක කරගන්න බැරුණා. Okay, then මොකක්ද පුතාට බැරි වුණේ ඒකේ check box එක apply කරගන්න පුළුවන් වුණාද කොහොමද? ඒක මේ ඒක දාන විදිය පොඩක් අවුල් වුණා සර්. Right, okay. So then for the one last time, so I might explain this, but so certainly you need to master this because in case of the examination, so this would be tested for sure. So therefore, it's totally up to you to be confident in this, right? So let me start with the top 5 performance. In fact, something similar to this I have done. You can rename it top 5 performance. So අපිට ඕනේ top 5 performance ලා identify කරන්න, top 5 sales identify කරන්න. So then what you can do, you can apply the format control, you can link that to a cell. So මේක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක්. ඒත් එකම අපිට formula එකක් apply කරන්න වෙනවා largest or the large formula එක. එතනදී අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ fifth highest sale එක. එතන මෙතන අපි data set එක select කරනවා sales ටික. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඒකට අපි range name එකකුත් දීලා තියෙන්නේ sales කියලා. ඒතර අපිට ඕනේ පස්වෙනි විශාලම sale එක අඳුන ගන්න. ඒතර අපි okay කිව්වා. Right? Okay. Now if you have these two, so this is the fifth largest sale. පස්වෙනි විශාලම sale එක අපි අඳුනගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් you can go to the home. So before that you can select the data set. Yeah, you can select the data set, then go to the conditional format, new rule,
The new rule එක අපි මොකක්ද කරේ? Use formula to determine which cells to format. That is the option you get. Then what is the format value? You get equal and function. So එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන cell එක සමාන වෙන්න ඕනේ true කියන එකට. අනිත් condition එක මේ range එක පටන් ගන්න තැන අපි එක relative cell එකක් කරා. ඒක අපි අඩු හෝ වැඩි හෝ සමාන. වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ value එකට වඩා. ඒක අපි close කරා. Go to the format, select a particular color. Then you can say okay. So with that you can see the 5 greatest cells has been selected. So here in fact 1 2 3 4 5 6 or something. No, 1 2 3 4 5. Okay, 5 values were selected. Values පහක් select කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට එකම value එක තැන් දෙකක තිබුණොත් ඒක 6ක් 7ක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. Right? So මේ විදිහටම අපිට lower sales උත් හොයන්න පුළුවන්. You can go to the developer, you can insert and you can take a checkbox. You can rename it, give a meaningful name, 5 lower sales. 5 lower sales. So in that, again, you can format control, link that to a cell, select a link run. Okay. So take a through වෙනවා. දැන් ඔයාලට ඕනේ 5th lowest sale. පස්වෙනියට කුඩාම sale එක හොයා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් equal small function එක. So the array, it is the sales. අට හොයා ගන්න ඕනේ 5th one. 619 තමයි පස්වෙනියට කුඩාම sale. So once you identified that, go to the home, you can select the data set, go to format control, new rule, use the formula to determine which cells to format, take equal sign and conditions දෙක දෙන්න. This cell needs to be true. මේ cell එක true වෙන්න ඕනේ. And the starting point E5, remove these two, less than or equal to this, close the bracket, go to format, select the color of your choice and say okay. දැන් ඔයාලට පේනවා කුඩාම sales පහත් highlight කරලා තියෙනවා. එතන ඇත්තටම 6ක් තියෙනවා. හේතුව 619 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. Right? So that is the lowest 5 sales. You can remove it. So when the manager wants, he can come and click on that. Then the top 5 sales and the top lowest sales were highlighted. So ඒවා කරලා තියෙන කවුද කියන එකත් අපිට ඊට ඉස්සරහින් තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. Sales ID එක මෙන්න මේ කියන sales person ලා තමයි අඩුම sales කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඉන්න sales person ලා තමයි highest sales කරලා තියෙන්නේ. Right? So let's say top 5 sales, huh? Performance sales. So this is something what it is expected. මේ වගේ දෙයක් තමයි අවශ්‍ය වුනේ. Right? Are you clear with that? Can you manage something of this nature? මේ වගේ දෙයක් manage කරගන්න පුළුවන්ද? So you need to carefully apply that. If a very minor step went wrong, yes, you are not going to get the answer. Right? So hence it is pretty much important you to try that and see whether you are getting the correct answer. Right? Okay. Now let's continue. So with that, we finished the discussion of the first part. So it is about the tools. So we discussed several buttons, in fact 5 buttons we discussed. Now we are moving on to another important aspect that is available in your spreadsheet package. So that is nothing but
the paste special command. The paste special command එක තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So you know copy paste, that is the most convenient or the most comfortable thing, you and me. But now we are going to explore some more. It is about the paste special command. So you know, so when you copy something, right? When you copy a particular thing, remove this, right? If you are to copy a particular value, value එකක් අපි copy කරගමු, right? So here we have certain values, right? So if you copy this and if you are to paste it, right, you can copy it. So when you come to the paste, you can see here there is an option called paste special. So under that, you can see these are the different things what we can do using the paste special. Rather than just pasting that, we can do many things, right? The different options are available. So this is what we are going to explore. Right? Okay. It says that the paste special command can be used easily to manipulate worksheet data such as paste only values in cells, not formulas, to different part of a worksheet. So the one thing what we can do is we can paste only the values. So සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා අපේ copy කරගන්න data වල formula එක තියෙනවා. So එතනදී අපිට formula එක නැතුව values ටික විතරක් copy කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ option එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට, so if you go to this data set, if you take this total comes with a function, a formula, right? It comes with a particular formula. If you copy that, so take a formula එකක් එක්ක එන්නේ. So අපි මේක නිකම්ම ගිහිල්ලා paste කරොත් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. You just go and paste it. You can see it comes as a reference. Why is that? Because there is a formula. එතන formula එකක් තිබුණා. So මේ formula එකට disturb වෙනවා අපි නිකම්ම copy කරලා paste කරනකොට. නමුත් අපි හිතමු අපිට ඕනේ මේ values ටික කොහොම හරි තව තැනකට ගන්න කියලා. Right? Formula එකක තියෙන values ටිකක් අපිට ඕනේ යම් කිසි තැනකට ගන්න. Now අපිට පේනවා if you just paste that, it is not going to work. Then what you can do, you can right click, you can go to paste special. Paste special වලට ගිහලා if you say, if you want to paste only the values, yes, the values would come. ඔන්න values ටික එනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය outcome එක ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. Right? So if you want to paste formulas, here it say the formulas are there, but the problem is so the same outcome, right? The formulas can ගියොත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. නමුත් values ටික අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්, right? That is one thing what we can do. Or you can transpose the data in columns to rows and vice versa. And not only that, so if you want to transpose some data, so ඔයාට යම්කිසි data එකක් transpose කරන්න ඕන. What do you mean by transpose? So it is simply converting rows into columns, columns into rows. So transpose කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? columns වල තියෙන ටික rows වලට වැටෙනවා, rows වල තියෙන දේවල් columns වලට වැටෙනවා. දැන් මේ විදිහට මම මේ table එක copy කරගෙන, let's say that you want to transpose that table, in the sense you want to convert rows into columns and columns into rows. So then how you can do, you can go to the paste special and you can transpose data. Say, okay. Now see what has happened. The data what was originally there in the columns are now can appear under the rows. Columns වල තිබ්බේ ඔන්න rows වල දැන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි rows වල තිබ්බ දේවල්, you can see that the products, different products were in the rows. Now they are there in the columns. See how good that is. How good that is. So that is the
convenient what it may provide. So if you have to do that manually, certainly it would take lots of time. So lots of your time could have been taken. But here in no seconds, you can convert the data. So that is another capability. And not only that, even you can perform some operations. You can add certain values, you can subtract certain values, you can divide, you can multiply. Likewise, you can do several things. Right? අපිට විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට එක එක functions උත් operations උත් කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි values දෙකක් add කරන්න, ඒ වගේම divide කරන්න, අඩු කරන්න, subtract කරන්න, එහෙම නැත්නම් multiply කරන්න ඔය වගේ දේවල් පුළුවන්. අපි බලමු. So let's say that the values what you have over here, අපි හිතමු මෙතන තියෙන values ඔයාලා multiply කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ cell එකේ තියෙන values වලින්. type කරමු. Certain values 25, 36, 96, 84 and 95. අපි හිතමු මේ values දෙක ඔයාට multiply කරලා මෙතෙන්ට answer එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? එතකොට එක value එකක් ඔයා copy කරලා paste කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය විදිහට. මෙතන copy කරලා paste කරනවා. නිකම්ම paste කරනවා, right? ඊට පස්සේ දැන් අපිට අවශ්‍ය උනේ මොකක්ද? We wanted to multiply this by this. Then what you can do? You can select this. මට මේක select කරන්න පුළුවන්. Copy it. And then go to this area, select it, right click, go to paste special and say multiply. See, it has been multiplied. So මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරේ? ආපහු සැරයක් මම පෙන්නන්නම් steps ටික. එතකොට මෙහෙම values දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒක multiply කරන්නයි අවශ්‍ය. එතකොට ඔයාට පුළුවන් copy කරලා paste කරගන්න සාමාන්‍ය විදිහට මේ value එක ඒ අදාළ destination එකට. You paste it. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ values ටිකෙන් මේ ටික multiply කරගන්න අවශ්‍ය උනේ. එහෙනම් මේ ටික අපි copy කරනවා. You can copy it. Then you can go and select this data set එක select කරා, right click කරා, go to paste special and then say multiply. multiply විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ඒක divide කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන multiplication එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේක divide කරන්න ඕනේ වුණා කියලා. division එකක්. So let's say that you want to divide. How you can do? Again, you can copy this data and you can paste it. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ data ටික ගත්තා. You can copy it. You can come and select. And then you can divide it. So once you divide, this is the result. On a divide කරලා result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. See how easy that is. Let's say now you want to add කරන්න ඕන කියලා අපි හිතමු. So you get this, copy it, first paste it, just paste it. Then you can copy this, make copy කරගන්න පුළුවන් and go to this. Paste special, add it. So you have added them. Or if you want to deduct, yes, you can do that. You can copy this, paste it. And you can copy these values and you can deduct it from this. You can make a adu karanna puluwan. Paste special, subtract. Okay, that's it. So likewise, you can see we can perform certain operations. But then we can perform certain operations and you can paste only the values. Even there were many more, and also you could transpose. So there are different capabilities. So in a time
when you are in leisure, you can explore all these options. All right, පහසු ඔයාට විවේකයක් තියෙන වෙලාවක මේ තියෙන සියලුම options ටික ඔයා explore කරලා බලන්න එකින් එකට මොකක්ද වෙන්නේ කියන්නේ. So එතනදී මම මෙතන major aspects ටිකක් කතා කරනවා. Transpose කරන්නේ කොහොමද? values විතර paste කරන්නේ කොහොමද operation එකක් perform කරන්නේ? මේ දේවල් ටික මම simply touch කරනවා, right? But it is up to you to explore everything. සියලුම දේ ඔයාට explore කරලා බලන්න පුළුවන්, right? Good. So now let's move on to the activity. You can see that there's activity. The following is the data relating to each salesman for the month of January 2019. 2019 එක් පුද්ගලයාට අදාළ දීලා තියෙනවා the units that the particular person had sold and the total sales value. Sales value එක දීලා තියෙනවා. Then you've been asked to calculate the average sales price of each unit sold by each salesperson. එතකොට එක් පුද්ගලයා විසින් කරපු sale එකේ average sale එක හොයන්න කියනවා. And paste only values of the data set to a different part of the worksheet. So the values of the data set එක මේ තියෙන data set එක copy කරලා ඒකේ values විතරක් paste කරන්න කියලා කියනවා වෙනත් තැනකට. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් unit sales, total sales value, ඒ වගේම average sale එක column එකක් දාලා එකක් ගන්න මුලින්ම. ඒතකොට ඒ values ටික copy කරලා වෙන තැනකට paste කරන්න කියලා කියනවා. ඊට අමතරව transpose the data in columns to rows. columns වල තියෙන දේවල් transpose කරන්න කියනවා rows වලට. So now you already know that. You can try that out. That is activity 6. And then we have one last activity, that is activity 7. Following is the data set of average monthly treasury bill interest rate for the previous year downloaded from a website. So පහුගිය අවුරුද්දකට අදාළව අපිට දීලා තියෙනවා treasury bill rate එක. For the month of January, February, March, likewise you are given for the entire year. Then it asks, you are required to divide each rate by 100. මේ තියෙන rates ටික 100න් බෙදන්න කියලා කියනවා. So for example, if this 5% interest rate must be displayed as 0.05. එතන මෙතන අපිට පේනවා මේ percentage එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ ටික convert කරන්න කියනවා මෙන්න මේ වගේ format එකකට. ඒතර එතනදී ඔයාලට 100න් බෙදන්න සිද්ධ වෙයි මේ සියලුම දේවල්. ඒතර ඒ වගේ දේකුත් ඔයාලට perform කරන්න. So these are two easy activities that you can try. So let me allow you to attempt that. So I want you to try that out, and thereafter we'll discuss. Yeah. So then we can go for a break. After that, we can discuss the pivot table, another important area. So hence, so this time I want you to attempt that. So otherwise, I'm even not going to discuss, right? So make sure you are going to try that out. So let me allow you, now it is 8 minutes past 10. So let me allow you 12 minutes, 12 to 30 minutes time. So by 10:20, you can try this out and then we'll discuss. Right? විනාඩි 12ක් වගේ අරගෙන ඔයා මේක try out කරන්න ඊට පස්සේ අපි ඒක discuss කරමු. Okay? Right. Now you can start.
Right. Have you managed to do that? Finish it. Yes. So need a feedback. Kon මේක කරගත්තොත් දාලා done with that. Yes. So I need a feedback. Yes, Sanduni, Renuka, Opiumika. Yes. Did you manage to do that? So it is really strange that so you are not responding. So this is pretty much unusual that so when come to the university what I teach, where I teach, so this is not the experience that I'm getting. So at least that having said the name, so none of you are going to respond. So it is really, so I'm sorry to tell that it is something to do with the ethics. So you need to really consider about this. So certainly that, so you're going to, so you're not going to develop these traits. So certainly you're going to suffer. So once you expose to the industry, so at the end of the day that every one of you ended up being in the industry. So in that there is a point where you're going to regret. So if you're going to behave in this way. So you're not responding to the lecturer even having said the name. So this is really frustrating exercise that I'm certainly convey this message to your coordinators, and even I might have to think whether I should continue with you as well. So I might discuss the possibilities. Okay, so if you are going to do that, okay, right. So that is it. I'm not going to take on that. So we'll be moving on to the other section. Yes. So now it is 25 minutes past 10. We can have a break of 20 minutes. So then we'll be meeting around 10:45 and we'll continue with the rest. Have a break and come back. Continue with the rest of the session. Okay, now we are moving on to the last part of the tools and options chapter. So now we are going to looking at the pivot tables. So this is another capability that is available in your spreadsheet package. So when it comes this pivot table, basically what you can do with the pivot table. The pivot table is a tool that is that will help you with the analysis of the large scale databases. So typically this is applied in the context of large scale databases. So when you are given a database with thousands of or 10,000s of record or even more than that. So if you have to perform certain analysis, so by using this pivot table, you can perform the analysis in no time. So whatever the analysis that you would want to generate, so I would say that in no time, you would be able to perform that. So sometimes if you imagine of doing that in a manual way, it might take even days. The analysis that might take even days if you are doing that in the manual way. So here, so if you use the pivot tables, you can perform them in no time. So we'll see that how it is going to work later. The pivot tables are used to analyze, or we call it slice and dice,
data to gain important insights. So when you are given large scale databases, you can analyze that. For example, in a grocery store, the businessman could use a pivot table to quickly determine the following. So if you imagine a particular supermarket or a kind of a grocery store, so the salesman or the businessman can quickly generate, so what is the spending in each of the store. Say that you have several stores. If that is the case, you can see what is the spending in each of the stores, the total spending for each year, and the amount spent on each product at each store. So this can even be the sales. You can look at the expenditure. Not only that, even you can look at what are the sales of each store, what are the sales for each year, and what is the sales of each of the product. Likewise. So you can perform different kinds of analysis. So given the data set, you can do different kinds of things. So now let us take a large scale database and try to perform some analysis, right, based on that. So together with that, I might show you how to apply these pivot tables. So let me take an example, the database that is made available to you through the LMS, you can take it. So this is the database what we have. If you simply go through that, you can see there are 1,000 odd records are there. So it is around 920 records are there, nearly 920 records are there, right? So in this, let's try to perform certain analysis, right? So first you need to take, in order to perform this analysis, you need to take the pivot table. So then how you have to do that? You can take this insert, then you can go to the pivot table. Go take insert, then go to the pivot table. So typically you are in the home tab, then you need to go to the insert, right? So tab insert tab එකට ගිහිල්ලා එතනින් අපි ගන්නවා pivot table කියන එක. So once you click on that, you can see there would be a dialog box like this. Then there it asks you choose the data that you want to analyze. So it asks you to choose the data that you want to analyze. So you need to select what is your data set. So here, what is your table? You can simply select the entire table. So අපි මුළු table එකම මේ විදිහට මුලින්ම select කරගමු. Right? That's it. දැන් බලන්න මේ data table එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා if you are to look at. අර පේනවා මෙතන year එක දීලා තියෙනවා, month එක දීලා තියෙනවා, stores ටික දීලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන south east north west ඒ විදිහට. ඒ වගේම විවිධ product ඔයා sell කරන විවිධ products දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම product group එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම product එක දීලා තියෙනවා. Then the units and the corresponding revenue is given. So there is it. Then once you select this data set, then what you need to do next, you need to choose where you want the pivot table report to be placed. Then it asks you where you want to take this pivot table report. මේ pivot table report එක ඔයාට කොහෙටද ගන්න ඕනේ කියලා අහන්න. You can either take that to the existing sheet or you can take them to a new sheet. But what is recommended, it is better if you can take a new sheet, right? You can take new worksheet. So a new worksheet එකක් ගන්න, then say okay. අන්න එතකොට අපේ pivot table එක අලුත්ම sheet එකකට ආවා. So you can see that here the pivot table, this is the area where the pivot table is going to get constructed. And here you can see the pivot table fields. Right. Now let's perform certain analysis based on this data set. අපි මේ data set එක base කරලා පොඩි analysis එකක් කරලා බලමු. අපි හිතමු අපිට අවශ්‍යයි එක store එකේ අපි එක product එකකින්
කොච්චර sales ප්‍රමාණයක් කරාද කියලා හොයාගන්න. So that is a certain analysis. So you would like to witness that in each of the store, the products that you have sold, the sales revenue generated by each of the product, right? So if you are to do that, as it suggests, it's a table. So in a table, what you have columns and rows. So ඔයාලා දන්නවා table එක මොනවද තියෙන්නේ? columns are rows. එහෙනම් let me put the one dimension to a column, right? මම එහෙනම් එක dimension එකක් column එකට දාන්න. So let's say it is store, bring and put them over here. ඔන්න මම එතකොට store එක ගෙනල්ලා දැම්මා columns වලට. ඊට අපි දන්නවා table එක ඊළඟට තියෙනවා rows. so rows වලට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන product එක අරගෙන ඇවිල්ලා drop කරන්න. You can drag and drop that. Then you can see here we have the kind of columns. In the columns we have the store. In the rows we have the product. ඔන්න එතකොට rows වල තියෙනවා product, මේ පැත්තේ තියෙනවා stores. දැන් අපිට මොකක්ද අවශ්‍ය? අපිට අවශ්‍ය revenue එක. So the revenue can be dragged and you can drop them in the values. ඒක values වලට put කරන්න. Here it is. Right? You put the values into the value section. You can drop the revenue and put them in the value section. So with that, you can see that. So here it's analysis. So you want to see what is the sales of each product in each of the store. See how quick that is. So in no time we have generated. But if you have to do that manually, certainly it would take lots of your time. But here in no time we have performed that. Then when it comes to this filter, what you can do with the filter, as the term suggests, you can filter a particular analysis, right? Say that if I'm to take the years to the filter, what we can do. So if you take year as the filter, so that will enable you to do this analysis for each of the year. So මේක ඔයාලට year wise filter කරන්න පුළුවන්. අපි තුමාට 2005 sales ගන්න ඕනේ. Then you can select 2005 and say okay. Then here you have the 2005 sales. Say that you want to take 2006. This is it. Say that this is 2007. Yes. That is what the filter does. What filter කරන්න පුළුවන්. එතකොට all තිබ්බොත් සියලුම අවුරුදු වලට අදාළ sales තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Right? So not only sales, even you can have a different figure. You can here, if you click on this values field, you can take different things. So if you click on the values, the sum of the revenue, then you can see value field settings. You can click on the value field settings. Then you can have functions like this. ඔයාලා කැමති නම් ගන්න පුළුවන් මේ එක් product එකට අදාළව එක් store එකේ maximum value එක නම් ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක maximum select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට maximum select කරොත් you can see that here you have the maximum sale in each of the store for each of the product. Or even if you want to take a kind of average value, average sale එකක් ගන්න ඕනේ කියලා, you can take the average. Here you have the average. Or even if you want to perform any other, yes, so the different functions are available. This standard deviation, things like that, minimum, maximum, count, sum, whatever. So let's just stick to the basic one, the sum of the revenue. ඔන්න එහෙනම් එක එක store එකේ එක එක product එකට අදාළ revenue එක ඔන්න අපි ගාව තියෙනවා. ඒක ඔයාලට කැමති filter එකක් දාලා filter කරන්න පුළුවන්. එතන අපි year එක දැම්මේ. ඒකට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. You can remove that year. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන filter එකක් ගන්න. අපි ගම් product category එක.
let's say group එක drop කරමු. දැන් එතකොට ඔයාලට එක් category එකට අදාළව ගන්න පුළුවන්. So what is the fruits category? In a fruit category එක. So if you want to see the ice cream category, this is it. If you want to see the milk category, so these are the different products available and these are the respective revenue. Right? So to make columns, rows ඕන දෙයක් මාරු කරන්න පුළුවන්, right? So if you want to remove this product and store, let me remove that. And if you want to put this product to the column, yes, column එකට product දාන්න පුළුවන්, store එක row එකට දාන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති විදිහට you can slice and dice, you can do anything, right? අර කැමති ඕනම දෙයක් මේකේ කරන්න පුළුවන්, right? So this is the capability that is available in your spreadsheet, that is the pivot table, right? Are you all clear with that? What we can do with this? එක පැහැදිලිද බලන්න? Okay, good. So if you are clear with that, then we can move on to, now you know how to create the table, row labels, column labels, values, and report filter. Now you know that. So let's try this through an activity. So here you have given certain activities. For each of these scenario, you need to develop a pivot table. මේ එක් scenario එකට අදාළ pivot table එකක් ඔයා develop කරන්න ඕනේ. ඒකට අවස්ථා පහක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථා පහට අදාළව ඔයාට පුළුවන් pivot tables develop කරන්න. So let me do the first one for you. මම පළවෙනි එක කරන්නම්. To identify the revenue from each product for different stores. And in fact, that's what we did. ඇත්තට මේක තමයි අපි පළවෙනියට කරේනේ. Different products වලට අදාළ different stores වල එතන අපිට field එකක් අවශ්‍ය නැහැ. නිසා මම මේ field එක අයින් කරනවා. එතන මේ වගේ analysis එකක් තමයි ඕනේ වුනේ. So the first one is done on your behalf. Now you can start from the second one. So take few minutes, like 7 minutes time. Let me allow you and do this analysis. විනාඩි 7ක් වගේ අරගෙන මේ analysis එක perform කරන්න බලන්න පුතාලා. Try that out. You're done with the first one. From the second one, you may try that. So take 7 minutes time and try that.
Right. So hope you have done that. So shall we see that whether you have done it correctly, right? Okay, here the first one, to identify the revenue from each product for different stores, we did that. Then the second one is that to identify the units sold of each product in each month and in each year. So you want to have it, this analysis for each month and each year. Okay, units sold each product, right? Okay, let's see how we can do that. So you can go to the data set as usual. You can select the data set. පුළුවන් data set එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම data set එක select කරන්න, and then go to insert pivot table. Select the data table, right? Then you take the new worksheet, say okay. You want to have the each store is there and also the each product, and you want the sales revenue, I think. What is it? To identify the units sold of each product in each month, each year, right? Each product, each year, each month. Okay. Not the store. Store එකක් නෙමෙයි. අතර මේකේ revenue එකක් නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ units නේ. එහෙනම් sum එකට value එකට අපි units දාමු. Product එක තියෙන්න ඕනේ. Store එකක් නැහැ. Sorry. It is not the store. But each month නේ. Month එක තියෙන්න ඕනේ. අවුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ. දැන් each month එක තියෙනවා product sum of the units. Then even you want to see that for each year නේ. So then you can take this year as a filter. So the year එක filter එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. So if you want to see the situation of 2005, you can see that. 2006, yes, you can see that. Then බලමු අපි ඉල්ලපු analysis එක දීලා තියෙන්නේ කියලා. So once the manager request the analysis, you can provide it like this. So he want to know to identify the unit sold. Okay, unit sold is there. Each product in each month, each product in each month, in each year, right? You can have taken the year over here. So year එක මෙතන අරගෙන තියෙනවා. එවන නැත්නම් year එක අපිට අවශ්‍ය නම් තවත් පුළුවන් මං හිතන්නේ we can take that to the column එකට මේ year එකත් ඇදලා දාන්න පුළුවන්. ඒතර එක year එකේ එක month එකේ එක year එකට අදාළව ගන්නත් පුළුවන්. So whatever the layout that is preferable, you can think of. ඒතර ඔයාට ඒක හිතන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ කැමති layout එකකට යන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා කලින් එක ටිකක් more preferable කියලා නේ. So then let me stick to that. Okay, that's it. Now let's look at the third analysis. What is that? To identify the revenue from each product to different stores in each year. Okay, each product, each different stores, revenue each year. Go to the insert pivot table, say okay. Now අපි ගන්න ඕනේ each product එක store එක දාගමු. store එක ඊට පස්සේ ඕනේ revenue එක each year එකට. ඒකට year එක අවශ්‍ය නම් filter එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට year එක මෙතන column එකට දාන්නත් තිබ්බා. So this is a situation for 2005 east, north, southwest, 2005 total, 2006 this is it, likewise 2007 this is. එතන මේ කැමති විදිහකට ඔයාට ඒක කරන්න තිබුණා. Right? Then let's look at the next analysis. To identify the revenue and unit sold of each product for different stores in each year. You need to have each product, different stores, each year, revenue and unit sold, both, to identify the revenue and unit sold. Now, මෙතනදී අපිට දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවානේ. Okay.
Go to insert, pivot tables, select dataset, new worksheet. You need to have the product. You need to have the each store. You need to have the units as well as the revenue. You want the units and the revenue and also the year wise. You can put it to the filter, or even you can take that to the column, no problem, whatever, right? 2005 situation, 2006 situation, likewise. But I think it is more convenient if you put this year to the filter. Filter eකට දැම්මොත් lazy නේ. Right. Then the final one, let's see what is the analysis. To identify the revenue of each product under the different groups for different stores in each year. Revenue of each product under different groups, okay, for different stores in each year. Right. Different groups, different stores, but the revenue. Right. You can take this, go to insert, pivot table, new sheet, say okay. You want to have the product and the grouping is required, and revenue of each product under different groups. Groups, then the product, right? Then is it for stores? Groups for different stores each year. Different stores. Is it revenue? That is to identify the revenue. Okay. Revenue. And it is each year. Each of the year. Okay, this is it. For each year, for different stores, different product groups, and different products. And even you could have taken this year and the store like this. So whatever that is convenient, you can apply that. But you must come up with the required analysis. ඒ අවශ්‍ය කරන analysis එකත් එක්ක එන්න ඕන. Right? Okay. So this is what it is expected. See whether you can manage something of this nature. Are you all clear with that? ඒක පැහැදිලිද බලන්න? So we have worked out 5 scenarios, right? Anything that you're not comfortable, so please do let me know. So if you're fine, then we can move on. පැහැදිලි නම් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Okay, good. So we can move on. So let's see what is next. It says that how to change the layout of a pivot table. So it's a simple thing. So if you want to change the layout, what you need to do first, you need to place the cursor anywhere within the table. Then click the design tab, then go to click report layout. Okay. So let's try to change the layout. You need to place the cursor in the table. Then you need to go to what it was said, it was design, right? Not mistaken. Yeah, you need to go to design, then you can see the report layout. So somewhere over here
you can see the report layout. Then you can choose among the different layouts. මෙතන තියෙනවා layouts පහක්. ඒ වගේ different layouts ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. So you can show it in the compact way, that is the default view. So if you want to show that in an outline form, this is it in the outline form. So if you want to show it in a tabular form, this is it. Notice the small differences. Repeat all and do not repeat the label items. Right, this is the compact view. This is the outline form. And this is the tabular form. So whatever it is, you can choose it. So this is just to add some beauty to the table what you have done. So the table එකට මොනවා හරි පොඩි ලස්සනක් එකතු කරගන්න, right? And also you can change the pivot table styles as well if you want. You can add different layouts, whatever the colorful one, you can apply that. So ඔයාලට කැමති layout එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. මට හිතෙනවා මේක මීට වඩා ලේසි අපි ස්ටෝර් එක මේ පැත්තට දාලා ප්‍රොඩක්ට් එක මෙහෙට ගත්තා නම් කියලා. Let me change that. Store product to the row, store over here. Right, now it is easy, no? Fine. So this is it. So likewise you can do some minor changes over there. So ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වලට කරගන්නත් පුළුවන්. Then how to summarize the pivot table by using a pivot chart. So if you want to make a kind of more visual impact, what you can do, you can insert a kind of a table. So you can insert a chart. So how you do that, you need to go to the summarize pivot table and click anywhere in the inside and go to the analyze ribbon and then pivot charts. So you can select somewhere in the table, then you can go to pivot table analyze. In the pivot table analyze section, you can see the pivot chart is there. So මේ analyze section එකේ pivot chart කියන එක තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ pivot chart එකක් ගන්න. So then you can see the different kinds of what do you call, the charts are there. You can select one. Let me take the default one and you can say okay. So ඔයාලට මේක chart එක දාලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. ඒතර මෙතන අපිට තියෙනවා products ගණනාවක් තියෙනවා, stores ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන මට හිතෙනවා මේක bulk වැඩි. ඒතර අපිට එක එක store wise ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් කරන්න පුළුවන් මේක. අපිට east කියන එකේ විතරක් අපි situation එක අරන් බලමු. මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි east කියන store එකේ තියෙන්නේ. ඒතර අපිට තව එකක් add කරගන්න ඕන නම් north එක add කරමු. north එකයි east එකයි compare කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් north එකත් එක්ක බලන්න. ඒතර ඒ වගේම තමයි products ටිකත් අපිට අවශ්‍ය products වලට stick වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම products නැතුව අපි products තුනක් වගේ ගමු compare කරන්න. එතන මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. In the east and north. So this is going to be the situation. The apples, Ben and Jerry's and Breyers, right? So say that we want to add all the 4 stores we want to compare. So likewise you can customize. Make කැමති විදිහකට customize කරලා ගන්න පුළුවන්. Right? So you can explore. There are different kinds of charts. So the different options are available. I have done a very basic thing, but it is not restricted to what we did. You can explore beyond that. ඔයාට මීට වඩා මේක explore කරලා බලන්න පුළුවන් leisurely, right? මේක explore කරන්න so leisurely. So this is basically what we can do with the pivot chart. මේක තමයි අපිට pivot chart එක කරන්න පුළුවන් දේ. Can we drag that? Yeah. So here if you select all,
This is going to get changed. Again, this is again one. Yes, right? Okay. Right. Then we are coming to the final one. It is about how to update a pivot table with new data. So, අලුත් data එකත් එක්ක කොහොමද මේ pivot table එකක් update කරන්නේ? So, අපි හිතමු අපේ data set එකේ සමහර දේවල් අපිට වැරදිලා තියෙනවා කියලා. Right? So, අපි යම් කිසි දෙයක් නිවැරදි කරපුවාම මේ අලුත් තත්ත්වය කොහොමද අපි pivot table එකට ගන්නේ? අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු අපේ South කියන store එකේ milk sales revenue එක වැරදි කියලා අපි හිතමු. එතකොට ඒක 3187යි අපිට ඒක දැන් අපි බලමු South කියන region එකට ගිහිල්ලා දැන්ට තියෙන තත්ත්වේ South වල අපි බලන්න යන්නේ what is the product milk low fat කියන එක low fat කියන value එක අපි බලුවොත් South වල මෙන්න මේ වගේ amount එකක් තියෙන්නේ right ඒක චුට්ටක් අපි මතක තියාගමු 27800 sorry 27286යි 731ක් තියෙනවා low fat in the south region. ඒතර අපි හිතමු මෙතන අපිට තරම් පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා රෙකෝඩ් කිරීමේදී. ඒක 3187 නෙමේ 8187 වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට ඔන්න අපි මේ වැරද්ද හැදුවා. දැන් අපිට මේ updated situation එක ගන්න ඕනේ sheet එකට. නමුත් දැන් ඔයාලට පේනවා බැලුවොත් තාමත් ඒ පරණ තත්ත්වෙමයි තියෙන්නේ නේ. මේක වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ data set එක අපි update කරාට ඒක reflect වෙන්නේ නැහැ අපේ pivot table එකේ. එතකොට අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? You can place the cursor somewhere, then you can refresh the table. So once you click the refresh, you could see that now that particular change has been incorporated. And ඒ වෙනස incorporate වුණා. So that is how if you want to update this pivot table, that's how you would do. ඒ විදිහට තමයි අපි pivot table එකක් update කරනවා. Right? That would be particularly helpful even when it comes to other subjects, even when if you are to handle the large scale databases, this pivot table may come handy. So this is a very useful tool. So you can think of. Right? So to make a good on the tool powerful tool analysis සඳහා අපිට පේනවා. So in no time we have performed certain analysis. නේ අපි බොහොම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත අපේ analysis ටික perform කරන්න help වුණා. Right? Okay. Then that's all what I wanted to discuss under this topic and hope you all are clear with that. So there are lots of things for you to what do you call to explore, right? So you need to explore them leisure, right? So with that, let me conclude that particular chapter. Okay, now what we are going to do, so there is half an hour is left. So then we can start our discussion on the financial functions. Our financial functions සම්බන්ධ discussion එක start කරමු. පොඩි කොටසක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් ඊටු ටික අපි ඊළඟ දවසේදී සාකච්ඡා කරමු. So I have uploaded the materials. මම මේ materials ටික upload කරලා තියෙන්නේ. So under this week you can download the materials from there. Okay. Right. So here we have it. It is about the financial functions. And from the very beginning that I must tell you that at the end of the discussion of these financial functions, so certainly this discussion may extend even for the next class. ඊළඟ class එකකට යනවා අනිවාර්යෙන් මේ discussion එක. Then at the end of the next class, you will be having your second assignment. So that is the second case study I'll be giving you on this financial function. So when I was marking the first exam, what do you call the class assignment, there I have seen that there were several students
there were few students that who have just put the answers. Mandaka keep a answers with a. So those who have put the answers, I have just given half the marks. Make marks or half. Ho it vada admin tamai mama dunne answers ටිකට විතරයි. මොකද මෙතන මේ course එකේ බලාපොරොත්තුවම ඔයා කොච්චරක් දුරට මේ functions apply කරනවද මේ කොච්චරක් දුරට මේ formulas apply කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ඒතකොට මම ටෙස්ට් කරලා බලන්න උත්සාහ කරන්නෙම how comfortable you are with the financial how comfortable you are with the formulas. ඒතකොට if functions වලින් question එකක් දුන්නාම ඔයා ඒ if function මොකුත් නැතුව answers ටික විතරක් දාගෙන යනවා නම් හරිනම් ඔයාට එක ලකුණක්වත් දෙන්න බෑ. නමුත් මම පළවෙනි නිසා consider කරලා half the marks was awarded, right? But ඉදිරියේදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම explicitly කියනවා. So you need to apply the functions. ඒතකොට functions අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. Functions නැතුව වෙන විදිහට ඔයා ගන්න කිරීම කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට එක ලකුණක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. Right? So that's how we have planned the things. Right? So remember that it is particularly important. So therefore, under these financial functions, we'll be learning several, maybe 8 to 10 functions, and you must be familiar with how to use that. Okay? Right. So that is the message from the beginning, right? Okay, having said that, let's look at the lesson outline. So in this under the financial functions, I'm basically going to discuss with you the net present value technique, you know, the investment appraisal. So you have discussed this under the financial management courses, or even under the management accounting courses. You would have extensively discussed the net present value and the internal rate of return. But in this course, what we are going to do, so I'm going to show you, I'm going to teach you how to perform this net present value or the internal rate of return in a computerized environment. So මේ course එකේ basically මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද computerized environment එක ඔයා මේ NPV technique එක apply කරන්න සහ IRR technique එක apply කරන්න. Right? I think that you are pretty much comfortable with this in a manual way. You would have performed the NPV and IRR in a manual environment. And then we'll be discussing some of the important functions relating to the loan amortization schedules. So there we are going to learn how to work out the loan installment, how to work out the capital repayment in a particular installment, and also how to work out the interest payment in a particular in a particular installment. So those are the different functions what we'll be learning under the loan amortization schedules. So then come to the depreciation method. Under the depreciation method, you will be basically learning 4 depreciation methods. The one is the straight line depreciation method. Then there you will be learning the fixed declining balance method, and also the double declining balance method. And finally, the sum of the years digit method. So there are 4 functions comes under that. So return functions හතරක් තියෙනවා. Loan amortization schedules වල functions 3ක් තියෙනවා. NPV ඇත්තටම අපි අවස්ථා දෙකක් යටතේ කතා කරනවා with regular cash flows and irregular cash flows කියන එක. Return functions දෙකයි, and IRR for regular cash flows and for irregular cash flows another 2 functions. All in all, there would be like 4, 8, 11 functions are there, right? So in this session, you are going to learn 11 different functions, right? So it is a very important area. So even when it comes to the examination, so I'll be keeping more weight on this. Certainly, there can be a 20-mark question on this. ලකුණු 20ක ප්‍රශ්නයක් විභාගෙදිත් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්, right? Okay, so having said the background, let us move on to the net present value. So let's start with the NPV. NPV with regular cash flows. Right. So, you know, I think I don't have to talk much about the NPV. So it is a kind of a investment appraisal technique, and it is a long-term investment appraisal technique. It's not a short-term oriented one like
what do you call that, the CVP analysis. You know, it's a very short-term oriented technique, but as far as the NPV technique is concerned, it's a long-term oriented technique. So this is particularly helpful for an organization to analyze their the viability of a particular investment. Viability of a particular investment. You know, if you take a business organization, you would find most of the time the business organizations are going for large scale investment, like the acquisition of a machinery, the construction of a building, right? Likewise, most of the time you may invest in your property, plant and equipment items, right? So it is a kind of a long-term investment. So let's say that you are going to purchase a particular machinery. So in that, you have a kind of initial cash outlay. Then thereafter, using this machine, you may be doing a particular product. Then it might generate sales for a particular period, maybe 5 years, or even it can be 10 years, or even more than that, right? So it may generate certain sales revenue. It is basically the cash inflows. And then you might find that there must be corresponding cash outflows, right? The cash inflows තියෙනවා, outflows තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දන්නවා machine එකක වගේ අපි invest කරොත් ඒතර ඒකට අපිට මිලියන ගාණක් යනවා. ඒතර අද දවසේ අපි investment එක කරොත් එක ඉදිරි අවුරුදු 5කට නැත්නම් 10කට ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් cash inflows අපිට generate කරලා දෙනවා. So that is the output that we are simply selling. ඒත් එකම අපි දන්නවා ඒකේ cash outflows තියෙනවා, right? So we need to pay the employees, those who are handling this machinery, and you need to pay the rent for the premises, and also you need to incur certain administration related expenses. So likewise, different cash outflows are there. So the cash inflows තියෙනවා, ඒ වගේම cash outflows තියෙනවා. Even the tax would give under වෙනවානේ. So considering that, so if you need to first forecast the cash flows throughout the life of this particular machinery, and then what you need to do, you need to discount these cash flows, and you need to bring all these cash flows to today. Sorry, you need to bring all these cash flows to today, right? අද දවසට ගන්න ඕනේ ඒ සියලුම අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයන් ටික discount කරලා ඔයා ඒක අද දවසට ගන්න ඕනේ. So then you need to look at this discounted cash flows, the total of the discounted cash flows, or we call it the net present value, whether this net present value is greater than 0. So if you find that the net present value is greater than 0, in financial terms, we call it's a viable project. So එතන අපි කියනවා අපි අනාගත මුදල් ප්‍රවාහ ටික යම් කිසි ආයෝජනයක තියෙන අනාගත මුදල් ප්‍රවාහ ටික ඩිස්කවුන්ට් කරලා අද දවසට වටිනාකම ගත්තාම ඒක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් ඒකට අපි කියනවා net present value එක. ඒ net present value එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා ඒක viable project එකක් කියලා. ඒක valid viable project එකක් in terms of finance, right? ඒකට මූල්‍යමය වශයෙන් තමයි ඒක viable කියන්නේ. But you know, when you're undertaking a certain project, you need to consider about several other non-financial factors. Especially you need to think about the impact on the environment, impact on the society, right? Impact on the employees. So you need to certainly consider impact on the goodwill of the business. So there are a whole lot of consideration as to the non-financial factors. So if you think of an investment project like the port city, so it's a very large scale project. So it is certainly they would have applied this net present value calculation over there. So අනිවාර්යයෙන්ම මේ NPV techniques apply කරන්න ඇති. So when it comes to this port city, so you would have done that. Even if you take the construction of highway, so it is another large scale project, right? So there certainly the net present value would have applied. So before undertaking that investment. And if you think of the construction of a hotel, the construction of Shangri-La, right? The construction of the other hotels, whatever we have, right? So in those projects, certainly they would have calculated this net present value. So hence,
So you can see there are very practical examples. If you just look at outside, so you can see there are whole lot of examples are there for this NPV application. So මේක රටක් විදියට බැලුවත් ආයතනයක් විදියට බැලුවත් අනිවාර්යෙන්ම NPV කියන්නේ වැදගත් වෙන investment appraisal. So whatever the investment, even if you take that the Hambantota port, so the Mattala airport, whatever it is, certainly the net present value would have applied. So it is a very practical concept. So, but I believe that certainly you would have discussed the fundamentals under your prior courses. So I'm here taking only the application aspect. And also when you're doing this NPV calculation in a kind of a manual environment, you would have assumed when it comes to the cash flows either occur at the beginning of a particular year and end of the particular year. එතකොට පුතාලට මතක ඇති මේ NPV calculate කරද්දි manually ඔයාලා යම්කිසි උපකල්පනයක් කරා මොකක්ද යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක සිද්ධ වෙන cash flows ඇති වෙන්නේ කාලච්ඡේදයේ මුල සහ කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ. එතකොට අපි ඒවට කියනවා මොනවද? Regular cash flows. The cash flows are occurring at the regular intervals. So most of the time, you know, the initial investment take place today and thereafter the subsequent cash flows occur at the end of the period. So therefore, we call them the regular cash flows. But remember, it is a fundamental assumption. It is an assumption. But you know, if you look at the practical situation, the cash flows are occurring throughout the year, isn't it? So when it comes to cash flows occur throughout the year. But for the purpose of application, for the simplicity of the application, we are assuming that the cash flows are occurring at regular interval. Most of the time, it is at the end of each year. cash flows. So that's what we call the regular cash flows. So in order to apply this net present value, you can see there's a function available in your spreadsheet package. We call it NPV. So that would basically help you to work out this NPV in no time. So if you look at the syntax, you can see it is the NPV. First, you need to specify what is the discount rate, and thereafter you need to give the cash flows. So basically, you can go up to 254 cash flows. It is the net cash flow. You can go up to 254 years even. So අවුරුදු 254ක් දක්වා වුණත් ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට net cash flow එක අපි ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ විදිහට තමයි අපි NPV function එකක් basically apply කරන්නේ. So let's try this through an example, then it would be more convinced. Let me take sheet. So this is financial functions. There are manual example එකක් අරගෙන චුට්ටක් කරලා බලමු. So we can start with where you are comfortable, right? A comfortable තැනින් අපි පටන් ගමු. Here you can see, so we need to take I think you can see the screen that I'm sharing. So here let me take a very basic investment appraisal. Let's say that in a particular project, the investment expands from year 0 to 3 years, right? Year 0 to 3 years, let's say. අවුරුදු 3ක් යන project එකක්. So here it is the 0, you know, that is going to be the today, that is going to be today. And let's say that you invest rupees 1 million. Then in this project, let's say it's a kind of a machinery and you expect to do a particular output and to sell them. And the life is 3 years, right? The project life is 3 years.
Let's say in the first year, it generates net cash flow of 700,000, and the subsequent year it generates 500,000. Then it is only 300,000, right? These are the cash flows, net cash flow, right? So make the net cash flow. So other රුපියල් මිලියනයක් දානවා පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවරනකොට ඔයාලට ලක්ෂ 7ක් එනවා දෙවෙනි අවුරුද්දේ ලක්ෂ 5යි තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ලක්ෂ 3ක්. And let's assume your discounting factor is 10% කියලා. Right, nowadays it goes like that, no? So the other discounting factor එකක් නැහැ ඒක එකමයි. But in 1 year's time, if you take the discounting factor, how you take that? 1 divided by 1 plus R. R stands for the interest, that is 1.1. Let me take that up to 3 decimal places. So then in the second year, you can take, it is 1 divided by 1.1 to the power 2. Then 1 divided by 1.1 to the power 3. So ඔන්න මේ විදිහට අපි discounting factor එක ගත්තා. So ඔය විදිහට ඔයාලා manually කරේ නේද? You take the net cash flow, then you take the discounting factor, then you take the discounted cash flow. Discount curve cash flow. How you take? You simply multiply this. Make a multiply curve. Then you can do it for the rest, and then you can take the total. That is going to be your NPV. Make a NPV. You can see. So in financial terms, you can accept this project. So the financial terms where me project accept because the net present value, the decision criteria is if the net NPV is greater than 0, just you are going to accept that. So ඔය විදිහට තමයි අපි manually සිද්ධ කරේ. එතකොට අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? function එක භාවිතා කරලා. අපි බලමු. එතකොට function එකක් භාවිතා කරලා කරනවා නම් formula එක භාවිතා කරලා කරනවා නම් NPV computation එක මීට වඩා පහසුවෙන් අපිට එන්න ඕනේ නේ. Let's see how to do that. So here, in order to calculate the NPV, there is a function called NPV. We can take this NPV formula. Then as usual, you can expand that. And you need to specify the rate. The rate, let's say 10%, no? අපි 10 කිව්වේ rate එක. So the values, you can simply select all the values. එකින් එකට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේ values ටික මුල ඉඳලා එකපාරම select කරන්න පුළුවන්. Right? Select කරලා අපි okay කියමු. Let's say okay. See what is the NPV that you would take. බලන්න ඔයාලට NPV එක. It is 249,983. But here it is 274,981. Then the problem comes, what is the correct NPV? then මේ දෙක මොකක්ද හරි NPV එක? ඒක පළවෙනියට ගත්ත එක දෙවෙනියට ගත්ත එක. the answers දෙකක්. දැන් කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරලා දුන්නේ අපිට 2,49,900යි. මෙතන අපිට කියනවා 2,74,000යි කියලා. Then what is correct? So you've been doing this in this particular way for long period of time. So therefore this can't be wrong මේක වැරදි වෙන්න බෑනේ. මේක අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කරපු විදිය. එhmenan වැරද්ද තියෙන්නේ මෙතන. Yes, I must say that what is the answer that is generated by the NPV formula is wrong. So that is the point what I wanted to highlight. Remember, when it comes to this NPV function, so this how this particular function works is that whatever the cash flows that you would select, it assumes that it is a cash flow that occur at the end of the period. එතකොට මේ NPV function එකේ තියෙන දෙයක් තමයි එයා හිතනවා අපි select කරලා දෙන මේ cash flows ටික ඔක්කොම කාලච්ඡේදයක් අවසානයේ ඇති වෙන cash flows කියලා. එතකොට අපි මෙතන C10 එකේ ඉඳලා select කරපුවම එයා හිතනවා එහෙනම් මේක තමයි පළවෙනි අවුරුද්ද අග cash flow එක, මේ දෙවෙනි අවුරුද්ද අග, මේ තුන්වෙනි අවුරුද්ද අග, මේ හතරවෙනි අවුරුද්ද අග cash flow එක කියලා. ඕක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ.
එතකොට කොහොමද අපි ඒක avoid කරන්නේ? So in order to avoid that, you can do something like this. So instead of selecting everything, you can simply ignore the year zero cash flow. අපිට පුළුවන් නේ year zero cash flow එක අතාරින්න. ඊටු ටික select කරන්න. Right? From year 1 to 3. එතකොට අවුරුදු 1 ඉඳලා 3 දක්වා select කරපුවම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අවුරුදු පළවෙනි අවුරුද්දක, දෙවෙනි අවුරුද්දක, තුන්වෙනි අවුරුද්දක. එහෙම කරලා මේ ෆන්ක්ෂන් එක අවසන් වුණාම අපිට පුළුවන් year 0 එකේ cash flow එක add කරන්න separately. මොකද year 0 වල cash flow එක discount වෙන්නේ නැහනේ. ඒක සම්පූර්ණ value එකමනේ. So අපිට පුළුවන් ඒක add කරන්න separately. Now if you say okay, see what happens. Yes, you are getting an identical answer. අන්න ඔයාට ඒ සමාන උත්තරේම හම්බ වෙනවා. So therefore here, when you are applying this NPV function, you need to be aware of that. Right? Remember it throughout the session, even beyond that. So you should not select the year 0 cash flow. Instead, you must select the cash flow from year 1 onwards, and then later on, you would come and add this cash flow at the end. අවසානයේ ඔයා මේ cash flow එක add කරන්න ඕනේ. Right? So what you are supposed to, that is what you are supposed to do. Fine. So this is about the NPV calculation. So මෙතනදිත් ඔයාට මේ cash flows ටික කැමති විදිහට arrange කරන්න පුළුවන්. You can either arrange them vertically, or if you want to arrange them horizontally, you can do that. Whatever that is convenient, you can transpose. This is what you have learned now, right? ඒතකොට ඔයාට මේක කැමති විදිහකට arrange කරන්න පුළුවන්, right? අපි මේක සිරස් ආකාරයටම දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ තිරස් ආකෘතියකට උනත් දාන්න පුළුවන්. Then you can calculate the NPV. So you know how to do that. You can take this NPV function, and then what is the rate? That is going to be the 10%. Values, remember not to take the year 0, but the rest of the years, and thereafter add the year 0. That's it. Right? See how easy that is. So without taking any time, you don't have to worry about this discount factor, right? You need not to work out manually. So everything is taken care of by the system. And that's how this works. ඒ විදිහට තමයි නම් NPV එක work කරන්නේ. Got it? Hope you are fine with that. Okay, now I think you can try out the activity 1. There you are given a similar activity. Find the net present value of the investment, then write a formula to display the appropriate decision based on the NPV. Right? Do that in no time. So you can do that in 3 minutes time. විනාඩි 3ක් අරගෙන ඒක කරන්න බලන්න පුතේ.
Right. Hope you would have done that. So the calculation of NPV, it is straightforward. You can take the NPV function. You can refer the rate, that is 15%. Values. Don't take the year 0, mistake. From year 1 to 3. And then you can add the year 0 cash flow later. Say okay. Hope you'd have get that. It is easy. Then when come to the decision, it is asked that write a formula to display the appropriate decision based on NPV. Right. What is the decision criteria? Whether to accept or reject the project. Then what is the condition that you are test? If this NPV value is greater than 0. If it is greater than 0, then you are going to accept it. If not, you are going to reject that. Okay. So under the prevailing condition, you can see the NPV is positive. So you are going to accept the project. That's how we do. Okay. So it is about the NPV with regular cash flows. It's a cash flow based technique, and it is used as a long-term investment appraisal technique. Right? Fine. Are you all clear with that? Anything that you would like to get clarified? Okay, fine. Right. So it is 12. So it seems that's all what we can discuss for the day. Then let's stop our discussion at this point and see you in the next class. Thank you.